De verlichting van stoelriemen vast zal zo worden uitgedaan. We raden u echter aan om uw stoelriem vast te laten zolang u in uw stoel zit. En als u een deken gebruikt, maakt u dan uw stoelriem zichtbaar vast over uw deken. Let u ook op bij het openen van de bagagebak, er kunnen spullen verschoven zijn en eruit vallen. Aan boord van dit vliegtuig kunt u gebruik maken van wifi. Maak gebruik van de mogelijkheid om gratis berichten te ontvangen en te versturen gedurende de hele vlucht of koop één van de betaalde passen. Maak verbinding met het KLM wifi netwerk of kijk in het magazine in de stoelzak voor meer informatie. Wij willen u er tevens op wijzen dat u gratis toegang heeft tot klm.com. Daar kunt u met uw boekingscode in MyTrip de laatste status van uw transfer bekijken. Ladies and gentlemen, in a few moments the fasten seatbelt sign will be switched on. However, we recommend that you keep your seatbelt fastened while seated. If you are using a blanket, please fasten your seatbelt visibly over your blanket. And please be careful when opening the overhead bins, as items may have shifted and could fall out. On this aircraft you can make use of Wi-Fi. Take advantage of the opportunity to send and receive messages free of charge during the whole flight or by one of the paid passes. Connect your device to the KLM Wi-Fi network or check the in-flight magazine in your seat pocket for more information. And we would like to inform you that you can access klm.com free of charge. There you can check the latest status of your transfer with your booking code in MyTrip.